passion for something is like it controls our lives. Kapag pagnisgon tao kalayo mo na siyang nag-init nga gugma sa imuhang kinabuhi. But before something can burn, Pero sa dili pa mo kalayo, it has to be ignited. kinahanglan pa nimo siyang dagkutan. So the first point is that to be ignited, Ang unang punto para ma-ignite na mainit ka ta diha sa Ginoo, you must be ignitable. kinahanglan ikaw san dapat Do you mainit. understand me? Nakasabot ba ta? Amen. Before you can ignite something, Sa dili pa ka makapainit o kung sa kabutang, that thing must have the capacity of being able to burn. kinahanglan ikaw mismo ganahan yung ka nga mahimo kang painiton. If I have something that can't burn, let's say something that is soaked in water. So, kung sa kabutang ang tubig, If I want to burn something and I soak it in water, kung gusto na ako yung gustong sunugon o niya ako ang ibabad sa tubig, what will happen? basta may balita po, It won't burn. hindi siya mo masunog. But if I want to burn something and I put kerosene or I put petrol on it, Kung ako'y gusto sunugon o niya butangan ako siya will it burn or will it not burn? nasunog ba siya o hindi? So by ensuring that thing can catch fire, Para siguraduhon na makadawat ko siya kalayo, I make it igniteable. It's like I can ignite it and make it burn. makuha ko siya kandamon nga masunog yun siya. So for you to be ignited or for anything to be ignited, Para kita nga mahimong mainiton, it must have the characteristic of the ability to burn. kinahanglan na atay sa pamatasan na gusto ta mas mainit. For you to burn for God, Para kita mainito diha sa Ginoo, there must be something about your life that will cause the flame of God to burn in you. kinahanglan na ay usa ka butang sa itong kinabuhi nga gusto jud ta mahimong masunog diha If sa those Ginoo. things are not there, Pero kung kanang mga butang wala it sa doesn't itong matter what kinabuhi, you do, there's no burning. bisag unsa kay mong buhaton, di jud ka mahimong mainiton. There is something called tinder. Nay gitawag nila nga Tinder. I don't know how it is because everything now these days is on the internet. But you know, years ago when I was writing a book called Tinder for Inspire, Tuig na nila ba nagsulat siya sa about kanino? 20 years ago, 20 ka tuig na. and I chose that particular topic, Kung ipili niya ako sa katapit, Tinder for Inspire. Tinder for